Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত চিকেন ফ্ৰাই মোমো ৰেচিপি ভিডিও শেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহলে প্লিজ মোৰ এই ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আশা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ ভিডিওবোৰ এনেদৰে চাই যাব। আৰু এই ভিডিওটো অকলে নাচাব, নিজৰ ফ্ৰেন্ডছ আৰু ফ্যামিলিৰ লগতো শেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব পাৰে। মোৰ ইনষ্টাৰ লিংকটো সকলো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া থাকিব। তো প্লিজ একবাৰ চেক কৰি ল'ব। তো বলক ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো। চিকেন ফ্ৰাই মোমো বনাবৰ কাৰণে মই অলপমান পিয়াজ লৈছো আৰু মাংস লৈছো। আপোনালোকে নিজৰ মতে দিও ভেজিটেবল এড কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই এটা কেৰাহী গৰম হ'ব দিম। কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হ'ব মই ইয়াতে অকণমান তেল দিম আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ থৈ দিম। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব মই ইয়াতে পিয়াজখিনি দি দিম আৰু অকণমান ভাজি লম। Mostly figured out by now. Tired of them bringing me down. It's automatic and it's tragic, cause it matters. অকণমান হালধি পাউডাৰ আৰু অকণমান নিমখ দিম। পিয়াজখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই এটা মাংসখিনি দি দিম আৰু মাংসখিনি ভাজি থাকিম। মছলাত মই ৰেড চিলি পাউডাৰ, চিকেন পাউডাৰ, মিট মছলা আৰু গৰম মছলা দিছো। গুটেখিনি মই নিজৰ আন্দাজ মতে দি দিছো। তো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে। If I'm overthinking, I'm really trying, so I should stop it. So hard on myself, it's true. Pick apart the things I do. I've been in hiding, backsliding, keep rewinding, pulling the thread through the loop, trying to find the faith I knew. তো এতিয়া এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। মই গেছটো অফ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এতিয়া এক বাটিত ময়দা লৈছো। তাতে অকণমান নিমখ দিম, বেছি নিদিব কাৰণ আপোনালোকে মাংসখিনিত অলৰেডি নিমখ দিছে। আৰু অলপমান তেল দিম। এতিয়া গুটেখিনিত অকণকে পানী দি এটা ভাল ডো বনাই লম। I'm waking up and I can't let go. I'm in my head but I can't say no. Hate that I do this all the time. Don't wanna focus
another moment on the things that I can't control. I need to find some peace of mind tonight. I don't wanna think about it now, nah, nah. I don't wanna think about it now, nah, nah. I don't wanna think about it now, nah, nah. I don't wanna think about it now, nah, nah. You can plan it, I really thought that I would have it mostly figured out by now. Tired of them bringing me down. It's automatic and it's tragic, cause what matters every second that I lose, I wish I could get back to always. Not that it would just feel right. I've been looking my whole এতিয়া মই এইকেইটা বেলি লম মই গোল শেপ দি বেলিব নাজানো কোনে কোনে ৰুটি বনালে গোল শেপ নহয় কমেন্ট কৰি মোক জনাব নাপাহৰিবচোন মই যিমানে ট্ৰাই কৰো মোৰ একদিনো গোল হোৱাই নাই Don't care if I'm running out of time. I don't wanna waste tonight. I'm waking up and I can't let go. I'm in my head, but I can't say no. Not gonna do this all the time. Not gonna focus another moment on the things that I can't control. I need to find some peace of mind tonight. I don't wanna think about it now, nah, nah. I don't wanna think about it now, nah, nah. I'm so tired. I don't wanna think about it now, nah, nah. I don't wanna think about it now, nah, nah. তো মোৰ এতিয়া বেলা হৈ গৈছে এতিয়া মই মমোখিনিত চিকেন ষ্টাফিংখিনি সোমাই দিম আৰু মমোৰ শেপ দিম
মমৰ শেপ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই আকৌ এটা কেৰাহী গৰম হ'ব দিছো ইয়াতে অকনমান তেল দিম তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া মই এটা এটাকে মমো লৈ ইয়াতে ভাজি দিম গেছৰ ফ্লেমটো লো টু মিডিয়াম ৰাখিব তো মোৰ মমোখিনি ভজা হৈ গ'ল এনেদৰে মই বাকি কেইটাও ভাজি লম If I'm overthinking, I'm really trying, so I should stop it. So hard on myself, it's true. Pick apart the things I do. I've been in hiding, back. So guys, chicken fry momo হৈ গ'ল আৰু আপোনাক যদি চাটনিৰ ৰেচিপিটো লাগে তেনেহলে মই এই ভিডিঅ'টোৰ পিছত চাটনিৰ ৰেচিপিটো দি দিম আজিলৈ ইমানে থ্যাংক ইউ এভৰিৱান